YouTube video? ইউটিউব ভিডিওদের জন্য We are starting now. আমরা এখন মাত্র শুরু করছি But you missed the first 5 minutes of class because I took a picture instead of a video. কারণ তোমরা ক্লাসের প্রথম 5 মিনিট মিস করছো কারণ আমরা ভিডিও চালানোর পরিবর্তে ছবি নিয়েছি We're talking about the leg muscles. আমরা পায়ের পেশি নিয়ে কথা বলছি Okay, so this is, you can see that red muscle there? তোমরা কি এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে লাল লাল পেশি That's the sartorius muscle. ওটা হচ্ছে সেটোরিয়াস মাসল Notice that it kind of curves from here to the inside. তোমরা দেখবা যে এটা এখান থেকে শুরু হয়ে বেঁকে গেছে ভিতরের দিকে So that is a really important muscle for us to massage. এই পেশিটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পেশি ম্যাসাজ করার জন্য Because since it's starting here and then wrapping to the inside, যেহেতু এটা শুরু হচ্ছে এখানে এবং শেষ হচ্ছে ভিতরের দিকে if it gets tight, এটা যদি শক্ত হয়ে যায় it's going to be pulling on your hip, pulling it in. তাহলে কি হচ্ছে এটা তোমার মাজাটাকে কিন্তু ভিতরের দিকে টেনে আনছে Does that make sense? বুঝতে পারছো Like, এরকম। মানে এই পেশিটা যদি এখান থেকে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে যদি টাইট হয়ে যায় তাহলে এই পেশিটা এইদিকে টান দেয় মাজাটা এইদিকে টান দেয় এই অংশটার নাম কি হবে? এই অংশটার নাম কি What do you say this? This is like your thigh. এটা হচ্ছে আমাদের থাই উরু থাই উরু Yeah, in English we say thigh. Yeah. So if you have something that's, do you understand how it's curving? এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে পেশিটা কিভাবে বেঁকে গেছে এখান থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু ভিতরে It's শেষ here, হয়েছে। but then it goes in here, so it's going sideways. কি হয়েছে এটা এখান থেকে শুরু হয়েছে এবং এটা পাশ ফিরে ভিতরের দিকে চলে গেছে So if it tightens up, it's going to pull in. তাই আমাদের এই পেশিটা যদি শক্ত হয়ে যায় তাহলে সব পেশিটা কিন্তু আমাদের ভিতরের দিকে টান দিবে আমাদের মাজা So it's going to turn your thigh. আমার থাই Yeah, it's not turning the back, it's turning this thigh here. তাহলে কি হচ্ছে এটা আমাদের যে থাই আছে এটা পুরো টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরে So, yeah, so that can cause a lot of problems for people, a lot of pain in this area. আর এইটা কিন্তু মানুষের জন্য অনেক ব্যথা নিয়ে আসতে পারে It can also be causing pain in the knee. আর এটা হাঁটুতেও ব্যথা আনতে পারে So, this is why it's important to massage not just the place that hurts, but the whole area. আর এই জন্যই যে জায়গাটা ব্যথা হচ্ছে সেই জায়গাটা শুধু মালিশ করতে হবে এমন নয় পুরো এরিয়াটাই মালিশ করতে হবে Like the lady I massaged yesterday, যেমন যে মহিলাটা যাকে আমি ম্যাসাজ করে দিলাম গতকাল she was saying, oh, it hurts right here, right there. সে বলতেছিল কি আমার ব্যথাটা হচ্ছে এইখানে ঠিক এই হাঁটুতে And so when you start massaging up the leg, তাই যখন তুমি ম্যাসাজ শুরু করবে পায়ের উপরের দিকে আসতে থাকবা they often they say like, no, it's here. তারা প্রায় বলে কি যে না 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 ওইদিকে ব্যথা না আমার ব্যথা হচ্ছে এইখানে You need to explain to them that the muscles are connected. তখন তোমার উচিত তাদেরকে বর্ণনা করে বলা যে সব মাংসপেশি একসাথে জড়ো কানেক্ট হয়ে আছে That's why it's important for you to understand the muscles. আর এই জন্যই তোমাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ মাসল বা পেশি সম্পর্কে জানা Because maybe you don't know everything about the muscle, কারণ হয়তো তুমি মাসল সম্পর্কে বা পেশি সম্পর্কে সবকিছু নাও জানতে পারো but if you can help them understand that, look, you're hurting here, but that's because something from up here is pulling on it. এখন তুমি যদি তাদেরকে এটা বলতে পারো বুঝিয়ে যে দেখো তোমার এখানে ব্যথা হচ্ছে কারণ এখানে একটা পেশি আছে যেটা তোমার উপরের দিকে টান লাগতেছে Then they can understand and let you massage the whole area. আর তখন তারা বুঝতে পারবে এবং তারা তোমাকে সুযোগ দিবে তখন তাদের সম্পূর্ণ এরিয়াটা ম্যাসাজ করে দাও বা মালিশ করে দাও Does that make sense? বুঝতে পারছো Yeah, because otherwise it'll be very hard to help them. তা না হলে তাদেরকে সাহায্য করা কঠিন হয়ে যাবে So, how can we massage this muscle? এখন আমরা কিভাবে এই পেশিটা ম্যাসাজ করতে পারি That one is a little bit tricky. এটা একটু কঠিন Now, on a basic level, না এখন সাধারণভাবে প্রথম ধাপে you can just have the person lay down তুমি একজনকে বলতে পারো সেই লোকটাকে বলতে পারো যেন সে শুয়ে পড়ে and you can go up and down the leg. আর তখন তুমি পা উপর থেকে নিচে এরকম আনতে পারো You can rub into both sides. তুমি তখন তার যে পায়ের দুপাশে এরকম ভাবে তুলে দিতে পারো Like a lot of that basic rubbing that we've been learning about, that can help a lot. আর যে সাধারণ যে ঢোলে দেওয়া বা মালিশ করে দেওয়া যেটা আমরা শিখছিলাম সেটা তুমি করতে পারো এটা অনেক সাহায্য করে
if you feel the back of your leg, আর যদি তুমি তোমার পায়ের পিছনটুকু একটু ফিল করা বা অনুভব করার চেষ্টা করো, what do you feel right now? এখন তোমরা দেখো পায়ের নিচেটুকু একটু ফিল করে দেখো, Right behind your knee, above it. তোমাদের হাঁটুর একদম পিছনে ঠিক উপরে You can হাঁটুর feel পিছনে। like two strings that tie in. তোমরা দেখছো যে এখানে দুইটা কি বলবো দড়ির মতো এখানে আছে, দেখতে পাচ্ছ? Those are এটার muscles. মতো আর কি আর এটা হচ্ছে তোমার পেশি। So you want a person to relax, আর তুমি চাও ওই লোকটা যেন একটু রিল্যাক্স করে। you can use your fingers like this to roll underneath down the muscles like there. তোমরা তোমাদের এই যে আঙ্গুল ব্যবহার করে তাদের এই যে পেশি আছে পিছনেরটুকু, এই পেশিটা এইভাবে রাব করতে পারো বা ডল দিতে পারো। Yeah, these are simple things এগুলো খুবই সাধারণ জিনিস that we can easily do. যেটা আমরা সহজে করতে পারি। Now, for that muscle that wraps around, এখন সেই পেশিটা যে পেশিটা আমাদের পাটা পুরো ঘিরে আছে, that's the one that's a bit more tricky. ওইটা হচ্ছে একটু কঠিন। You need the person to be laying down, তোমার ওই লোকটাকে তুমি শোয়াবা, and then you need them to put their leg, open it up and put it up to the side. আর তখন তুমি তাদেরকে বলবো তাদের পা যেন তারা খুলে দেয় এবং পাটা যেন পাশে দিয়ে রাখে। That might be an uncomfortable position for a lot of people. এখন ওইভাবে বসে থাকা হয়তো অনেকের কাছে অতটা ভালো নাও লাগতে পারে। I mean, like we don't usually like to open up our legs like that. It's uncomfortable. Like আমরা not, কিন্তু it doesn't hurt, but it's kind of like embarrassing. অনেকে আছে যে পা খুলে বসে না, আমরা মেয়েরাও পা খুলে বসতে আমরা লজ্জা পাই, অনেকের কাছে এরকম লজ্জার বিষয় হতে পারে। So you might need to help the person to feel comfortable. তাই তোমার ওই লোকটার সাথে কথা বলে সে যেন অতটা খারাপ না পায় বা লজ্জা না পায় সেভাবে তার সাথে কথা বলতে হবে। Make sure that you make children and other people leave. এবং যখন তুমি এইটা কাজটা করবা তখন অন্যান্য লোকেরা বা বাচ্চারা যেন বের হয়ে যায় ওই জায়গা থেকে। Yeah, so you open, you pull it up, and then pull it to the side. আর কি হবে, তুমি তার পাটা খুলবা এবং তার পাটা উঁচু করে ধরবা এবং তার পাটা এরকম পাশে নেবে। And then you can work down the inside of the leg. আর তখন তুমি পায়ের ভিতরেরটায় কাজ শুরু করবে। Now there's a couple ways you can work that area. এখন দুইটা A few. Just two. বিভিন্ন কয়েকটা পদ্ধতিতে তোমরা ওইখানে কাজ শুরু করতে পারো। You can use your fingers and just like stroke up it. From up, down. Either way. Yeah. আচ্ছা, তোমরা তোমাদের আঙ্গুল নিয়ে তাদের পায়ের উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরে তোমরা এরকম আস্তে আস্তে মালিশ করতে পারো। That's also pretty simple, something we've been learning. আর এটাও খুবই সহজ একটা পদ্ধতি যেটা আমরা শিখছি। It's mostly the thing that's difficult about that area is not that what we do, it's more getting them in the right position. এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে আমরা কেমন ভাবে মালিশ করছি সেটা না, কিন্তু আমরা কি পদ্ধতিতে করতেছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। Does that make sense? কোন পজিশনে করছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। Yeah. Now there's one other position you can put them in that can also help you. আরো একটা পজিশনে তোমরা তাদেরকে বসাতে পারো যেটা তোমার জন্য সহজ হতে পারে। So have them lay on their side. তুমি তাদেরকে বলবা তারা যেন এরকম পাশ ফিরে খায়, Their feet straight. পা যেন সোজা থাকে। And then say you want a massage here. ধরো তুমি হচ্ছে তার ওই ডান পাটা তুমি ম্যাসাজ করবা, Have them put this foot up like that তাদেরকে বলবা বা পাটা যেন তারা উপরের দিকে so রাখিয়ে that it's দেবে, out of the way. যেন এই পাটা ওই কাজের বাধা না দেয়। Now you can access their leg. এখন তোমরা ডান পায়ে অ্যাক্সেস পাচ্ছ। Does that make sense? বুঝতে পারছো? Okay. Now you can use once they're in that position. তারা যখন ওই পজিশনে আছে, You can use. Let's imagine they're here, right? You can use your forearm then to come along it. আর তখন তোমরা তোমাদের হাতের এই অংশটা ব্যবহার করে তাদের এই অংশটা Yeah. ব্যবহার করে তোমরা তাদের ম্যাসাজ করতে পারো। Another thing you can do when they're in that position. আর তারা যখন ওই অবস্থায় আছে তোমরা আরেকটা জিনিস করতে পারো। We've learned about using your fist like to push on trigger points, right? মনে আছে আমরা শিখাইছিলাম যে আমাদের হাতের মুঠ ব্যবহার করে কিভাবে আমরা ট্রিগার পয়েন্টে এভাবে চাপ দিতে পারি।
You can feel along the thigh তোমরা ওই উরুটা তোমরা এইভাবে ফিল করতে পারো। when you find a place that's really a trigger point for them. আর যখন তুমি পাবা একটা অংশ যে অংশটা আসলে তাদের ব্যথা আসছে, Then you can push on it. তখন তোমরা ওই জায়গাটায় চাপ দিতে পারো। But something that will help them relax. কিন্তু আরেকটা বিষয় যেটা ওদেরকে রিল্যাক্স করতে সাহায্য করবে, Let me see if I can demonstrate it. Okay, so I'm like this, right? দেখো আমি এভাবে আছি না, You find the place that you want to push on. এখন তুমি দেখবা যে কোন জায়গাটায় তুমি চাপ দিতে চাও। When you start pushing, যখন তুমি এখানে চাপ দিচ্ছ, you have the person lift their leg a little bit. তখন তোমরা বলবা যে ওই লোকটা যেন তাদের পাটা একটু উঁচু করে। When they lift their leg, যখন তারা ওদের পাটা উঁচু করে, it tightens those muscles. আর এটা করছে কি সেই মাংসপেশিটা শক্ত করে ফেলছে। You start pushing, তুমি চাপ দেওয়া শুরু করবা, and then you have them put the leg down and relax. তখন তুমি তাদেরকে বলবা পাটা নিচু করতে এবং তারা যেন রিল্যাক্স করে। That helps the muscles relax even more and you to be able to go deeper. আর তখন কিন্তু তাদের পেশিটা আরো বেশি রিল্যাক্স করতে পারে এবং তুমি আরো গভীরে যেতে পারবে। That makes you understand what I said, or just বুঝতে পারছো নাকি বোঝো? yeah. So you have them lift up when you start, and then you relax kind of together as you go in. আর তুমি যখন তুমি চাপ দেওয়া শুরু করবে তখন সেও যেন উপরের দিকে আনে, তারপরে যখন তুমি আস্তে আস্তে ছেড়ে দিবা তখন সে যেন আস্তে আস্তে পাটা রিল্যাক্স করে। Okay. So that is the upper thigh, or the thigh. আর এটা হচ্ছে উরুয়ের উপরের অংশ। Okay. Now we're going to learn another muscle. তারপরে আমরা আরেকটা পেশি সম্পর্কে শিখব। We're going to learn the tibialis. আমরা anterior tibialis এই পেশি সম্পর্কে জানবো। Tibialis. Sorry. This is A, not a D. Tibialis. Yeah. Okay. That's the green muscle you see there. এখানে যে সবুজ পেশিটা দেখতে পাচ্ছো এটাকে বলা হয় anterior tibialis। এটা হাড়ের পাশে না? Yeah, so you know the tibia? তোমরা কি টিবিয়া হাড়টা চিনো? That's the one the bone that runs down there. এইটা হচ্ছে ওই যে টিবিয়া আছে না ওই হাড়টা যেটা আমাদের পায়ে হাড়, এটা হাড়। The heart is named tibia. ওই হাড় যেটা সেটার নাম হচ্ছে টিবিয়া। But the muscle that runs along the heart, আর ওই হাড়ের সাথে যে মাংসপেশিটা যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় anterior tibialis. So tibia and anterior tibialis. So that's this right here, front of your leg. আর ওই পেশিটা হচ্ছে ঠিক এইখানে তোমার পায়ের একদম উপরে। You've probably felt when you've done exercise or something যখন তুমি এক্সারসাইজ করবে তখন হয়তো তুমি অনুভূতি করছো that you might have pain there in the front of your leg. যে তোমার পায়ের উপরের দিকে একটু ব্যথা আছে হয়তো। I often get that when I run. আমি প্রায় এরকম ব্যথা পাই যখন আমি দৌড়াই। So what can we do for this? তো এটা হলে আমরা কি করতে পারি? Similar, just stroke down it. একই রকম জাস্ট ওই তোমরা ওটা নিচের দিকে মালিশ করো। The other thing you can do is go diagonally. আরেকটা ভাবে করতে পারো যেটা তুমি কোনখানি ভাবে যাও। So instead of going straight, যে সোজাসুজি না গিয়ে I can go like this, kind of stroking to the side. আর আমরা এই করতে পারি যে পাশে পাশে যদি আমরা স্ট্রোক করতে পারি বা মালিশ করতে পারি। Sure. Okay, so I'm doing that as I work down. আর আমি ওটা করতে থাকবো, আমরা করে করে নিচে যাব। Let's see. Yeah, then you can do something else. তোমরা আরেকটা কিছু করতে পারো। You can come back up with the forearm like this. তোমরা তোমাদের হাতের এই অংশটা দিয়ে তোমরা উপরের দিকে আনতে পারো হাত। The other thing you can do is flex their foot forward this way. আরেকটা কাজ করতে পারো যে তোমরা তাদের পাটা সামনের দিকে একটু টান দিতে পারো and stretch it forward that way. এবং এইভাবে তোমরা এটা স্ট্রেচ করতে পারবে। As you stretch their foot, it stretches those muscles.
যখন তোমরা তাদের পাটা টান দিবা তখন তাদের মাসলটাও কিন্তু একটু টান লাগবে বা একটু রিল্যাক্স হবে। So when you have them stretch their foot forward, যখন তোমরা তাদের পাটা একটু সামনের দিকে টান দিচ্ছ, remember when we did the PNF stretch like this for sciatica? সায়ারিকার জন্য আমরা যে স্ট্রেচটা করেছিলাম সেই স্ট্রেচটা মনে আছে? And they're supposed to resist you as long and as hard as they can. মনে আছে আমরা বলছিলাম যে ওরা যেন তোমাদেরকে বাধা দেয় যতটা সম্ভব। You can do the same thing here on the foot. তোমাদের এই পায়ে কিন্তু সে একই রকম করতে পারে। You push forward তুমি সামনের দিকে ছাড়া দিবা ধরো এইভাবে, and you have them push back. এবং তারা যেন পিছনের দিকে খেলা পায়। ঠিক আছে? Yeah, and then try and go the other way. আর তুমি অন্যদিকে এদিকে দিবা আর ওই জন্য উপরের দিকে দাও। Those sorts of stretches can also help. আর এই ধরনের স্ট্রেচ ওই ব্যথায় ওই পেশিটায় সাহায্য করে। And then this muscle ties into the foot itself. আর এই যে পেশিটা এই পেশিটা কিন্তু পায়ের সাথে পুরো বেঁধে আছে। So massaging your foot around like this আর পায়ের এইখানে যদি তুমি মাসাজ করে দাও, that can also massage the end of that muscle. এটা কিন্তু সেই পেশির শেষ অংশটায় সাহায্য করে। Okay, one more thing. আরেকটা বিষয়, The muscle along the outside of your leg. পায়ের বাইরের দিকের যে পেশি, It's called the I don't actually know if I pronounce it properly. There's two of them. Peroneus. আরেকটা পেশি যেটার নাম হচ্ছে পেরোনিয়াস। See, it's the one right along here. দেখো ওই পেশিটা থেকে এখানে পেশিটা Outside edge. তোমাদের পায়ের বাইরের দিকে যে পেশি- Peroneus. এটার সাথে একই অংশ নাকি? না এই যে আমাদের এই যে পায়ের মাংসের সাথে হাড়ের এই মাঝখানে পায়ের এখানে। হাড়ের ঠিক মাঝখানে Yeah, so this one is on the front and this one is on the side. এটা আলাদা পেশি। আচ্ছা এই পেশিটা হচ্ছে সামনে এবং এই পেশিটা হচ্ছে পাশে। Yeah, so I want to. A lot of this is just doing simple strokes. এই সবগুলো কাজই বলতে গেলে সাধারণ কিছু স্ট্রোক ব্যবহার করা, Stroking up, উপরের দিকে দেওয়া, stroking down. নিচের দিকে মালিশ করা। And remember, you can use your hands in different ways. মনে আছে মনে রাখবে যে তোমরা তোমাদের হাত কিন্তু বিভিন্ন ভাবে তোমরা ব্যবহার করতে You পারো। can use them like this. তোমাদের হাতটা তোমরা খুব সোজাসুজি ব্যবহার করতে পারো। That helps not tire out your thumbs. That will help your thumbs not tire out. এটা এভাবে করলে তোমাদের এই বুড়ো আঙুলটা বেশি ব্যথা হবে না। You can go like this as well. তোমরা হাতটা এইভাবে নিয়ে যেতে পারো ঠিক করে। And you can go side to side. তোমরা পাশাপাশি যেতে পারো। Oh, this is something you can do on the thigh as well. আর এটা তোমরা পায়ের এই যে উরুতেও করতে পারো। Is moving your hands. It's hard with clothes. You need to have no clothes. It's moving your hands opposite directions and pulling the skin side to side. তোমরা তোমাদের হাতটা একটার থেকে আরেকটা বিপরীত ভাবে নিতে পারো, তাহলে পাশাপাশি এরকম ভাবে করবা, তাহলে স্কিনটা কি হচ্ছে মানে কি বলবো এইভাবে যাবা। Yeah, that helps because normally the muscle fibers are running this way. কারণ বেশিরভাগ সময় যে মাংসগুলো আছে সেটা যায় হচ্ছে উপর থেকে নিচে। And so when we rub like this, we're rubbing along the fiber. আমরা কি করতেছি সেই ফাইবারগুলোর উপর দিয়ে যাচ্ছে, যদি আমরা শুধু মালিশটা উপর থেকে নিচে দিই। But sometimes we want to go across the fibers. কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাদের ওই ফাইবারের উপর দিয়েও নিয়ে যাওয়া উচিত। That's why we should massage like this, আর এই জন্য আমাদের মাসাজ যখন করি তখন আমাদের এইভাবে যাওয়া উচিত, or why you can go like this. অথবা তুমি এইভাবে যাও। One more thing. আর The last. When you have a person laying down যখন তুমি একজন লোককে বলতেছো শুয়ে পড়তে, and you're massaging along, maybe you're along the calf, ধরো তোমরা ওই যে পায়ের ওই জায়গাটা তুমি মাসাজ করতেছো, or you want to massage along here, অথবা তুমি পায়ের ভিতরের দিকে মাসাজ করতে যাচ্ছ, you can have them help you with their foot. তোমরা কিন্তু তাদেরকেও বলতে পারো তোমাকে যেন এটা করতে সাহায্য করে। Have them bring their foot in this way.
তাদেরকে বলবা যেন তারা পাটা ভিতরের দিকে এভাবে নিয়ে আসে। So as you're massaging along, তাই যখন তুমি ওখানে মাসাজ করতেছো they're slowly pulling their foot in. তারা আস্তে আস্তে পাটা ভিতরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। That's stretching the muscle at the same time that you're massaging the muscle. তাই যখন তুমি মাসাজ করতেছো সেই পেশিটা সাথে সাথে ওরা মাসাজ পেশিটা কিন্তু স্ট্রেচও করতেছে। If you're standing at the base of the foot of the person, তুমি যদি একজনের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকো you could even help push their foot in and release it and push it in. তখন তুমি তাদেরকে সাহায্য করতে পারো যারা যেন পাটা ভিতরের দিকে নিয়ে যায় এবং তারপরে আবার সঠিক আগের জায়গায় নিয়ে আসে। Does that make sense? বুঝতে পারছো? You could do that both for when you're doing this part as well as if you're doing this side. যখন তোমরা দুইবারই করতে পারো, যখন তোমরা ভিতরের পেশিটা মাসাজ করতেছো এবং পাশের পেশিটা মাসাজ করতেছো তখন। So as you move, they flex. তাই যখন তুমি দেখবা যে তুমি মালিশ করতেছো এবং নড়তেছো তখন তারা যেন ওটা মাসাজটা যেন পেশিটা যেন টাইট করে। When they need to go back and start again, যখন তারা আবারও জায়গা মতো ফিরে আসে এবং আবারও শুরু করে পাটা ফ্লেক্স করা, you pause and wait till they're ready again and you go again. তাই তুমি থামবা, অপেক্ষা করবা যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা রেডি আছে তাদের পা আবারও মিলে আনার জন্য। তারা যখন রেডি হবে তখন তুমিও তোমার কাজ শুরু করবে। Good job. Okay. I'm sure we could talk about the arms and the head and lots of other things. আমি বিশ্বাস করি যে আমরা হাত নিয়ে তারপরে মাথা নিয়ে কথা বলতে পারি, But very similar things you can do all over. কিন্তু একই জিনিস, প্রায় একই রকম জিনিস তোমরা সব জায়গায় করতে পারো। So I would like you guys in your own practice to practice doing each other's arms and hands and things like that. আমি চাই যে তোমরা প্র্যাকটিস করো একজন আরেকজনের হাত পা এরকম ভাবে মালিশ করতে হবে। But I'm not going to teach you special techniques or special muscle names and things like that. কিন্তু আমি তোমাদের বিশেষ কোনো টেকনিক বা পদ্ধতি বা কোনো পেশির নাম তোমাদেরকে শেখাবো না। এই যে হাতে জয়েন্টের ব্যথা হলে কিভাবে মালিশ করবে? Joint pain. So I've asked a similar question about the knee. আমি পায়ের ব্যাপারে সে একই প্রশ্ন করেছিলাম। Like, how do you know? And I think it would be similar for the elbow. এবং আমার মনে হয় যে আমাদের কনুইয়ের জন্য একই। A lot of the time we don't know, is it arthritis or is it muscle pain? বেশিরভাগ সময় আমরা জানি না যে এটা কি আর্থ্রাইটিসের ব্যথা নাকি পেশির ব্যথা। But usually massage can help at least some with both. কিন্তু সাধারণভাবে মাসাজ করলে বা মালিশ করলে দুইটা ব্যথাটাই সুখ পায়। For both of those situations, massage the whole area. দুইটা ঘটনার প্রেক্ষিতেই তোমরা পায়ের দুই এরিয়াতেই তোমরা মাসাজ করবে। মানে গতকাল একটা আপুদের ঘরে গেছিলাম, তো ওই আপুদের হাতে জয়েন্টের ব্যথার কারণে এই যে মাংসপেশিতেও ব্যথা করতেছে, হাতও বেঁকে গেছে। হাত দেখে গেছে। হ্যাঁ। বুঝতে পারছো? Well, it hurt here because the muscle also hurt. Yeah, it hurts. That's why the muscle also hurts and her hand is kind of bent. আর হাতুতেও ফুলে গেছে, বড় করে ফুলে গেছে। Was it like that for a long time? অনেক দিন ধরে হয়েছিল এটা। হ্যাঁ। কত? Like বছর? বছর, মাস, সপ্তাহ। 16 বছর আগে। Oh. Okay. Yeah, because that's the first thing to ask. এটা প্রথম বিষয় যেটা তুমি জিজ্ঞাসা করা উচিত। Because if she just like broke it the other day, obviously you don't want to massage it. কারণ সে যদি ওইটা গতকাল ধরো কয়েকদিন আগে ভেঙে ফেলে তাহলে অবশ্যই তুমি ওখানে মাসাজ করতে পারবে না। Yeah, but if it's been like that for a long time, then yeah, the massage would be a good thing. আর সে যদি ওইভাবে অনেক দিন ধরে ব্যথায় ভুগতে থাকে তাহলে ঠিক আছে তুমি ওখানে মাসাজ করতে পারবে। I don't know why it would be like that for 16 years though. জানি না কেন 16 বছর এরকম থাকে। আর ডায়াবেটিসও আছে 1 বছর আগে। Yeah, a lot of times full body health is really key. বেশিরভাগ সময় পুরো শরীরের স্বাস্থ্যটাই হচ্ছে প্রধান চাবি।
Was she overweight? তার ওজন কি বেশি? হ্যাঁ খাটো করে অনেক মোটা Yeah. So বেশি মোটা না, ওই যে ডায়াবেটিসের কারণে মাংসপেশি ব্যথার কারণে মোটা ফুলে গেছে ফুলে গেছে ফুলে এগুলো গেছে। হাতটা বড় বড় দেখা yeah. So does she exercise? কেউ করে? না, এক্সারসাইজ করে না। করে না। হয় না Yeah, that's super important. ওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। But massage would also be helpful. কিন্তু ম্যাসাজ করলেও ভালো হবে। You could do squeezing of her arm. তোমরা তার হাত পা চেপে দিতে পারো। You can run along the different muscle fibers. বিভিন্ন মাংসপেশি ফাইবারের উপর দিয়ে তোমরা হাত চালিয়ে নিতে পারো। You could do this going sideways. কাপড় নিংড়ানোর মতো করতে পারো। Yeah. You can rub the joint. তোমরা জয়েন্টটা এরকম ব্যাক করে দিতে পারো। Lots of things like that. অনেক। হাত তো সোজা হয় না, জয়েন্টের বেঁকা হয়ে ব্যথার গেছে। কারণে আমি তো ওর হাতটা ধরি না, বই করে। বেঁকে গেছে আমরা বলছি ঠিক আছে কিরকম? এরকম কর মানে আমাদের মতো এরকম সোজা করতে সোজা পারে না, না এরকম হয়ে আছে হ্যাঁ রে। আর হাতটাও Did- ফুলে গেছে Did she break it at some point? সে কি কোনোভাবে হাত ভেঙে ফেলছিল? না না, এমনি 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 বেঁকে গেছে এরকম It might Just be এরকম ভাবে muscular. থাকে, এটা সোজা হয় না। মানে এরকম সোজা করলে হয়। আমাদের তো এরকম সোজা এরকম হয় সোজা কিন্তু হলে ওনারটা ওটা এরকম এরকম। একটু বেঁকা হয়। মাংসপেশিটা ফুলে গেছে না দিয়ে ওটার জন্য হাতটা পাকা বেঁকা দেখা হয়ে যায়। গেছে। হ্যাঁ Yeah, I think massage would be something to try with her. আমরা তার উপরে ম্যাসাজ করতে পারি। If you're afraid, যদি তোমার ভয় লাগে always just start gentle. শুরু করবা আস্তে আস্তে। How does this feel? কেমন লাগে? ভালো ব্যথা করে না? না, আর একটু চাপ চাপ দিতে পারবো? ঠিক আছে। এখন আর একটু দাও, তাই না? এভাবে করো, বুঝছো? যদি ভালো লাগে আর একটু মানে এইভাবে করলে কিছু হবে না, তাই না? তারপর আর একটু আর চাপ দিবা। মানে যদি বলে হ্যাঁ দাও আরো দাও তারপরে ভালো মতো করতে পারে। ঠিক আছে? এখন আমরা বলছি ঈদ দিয়ে এলিকে শুক্রবারে নিয়ে আসবো। নম্বর 1 এ আসছে এলি তোমরা যাও, তোমরা করতে পারো। আমাকে চর্চা করো আমার সাথে, তারপর ঠিক আছে। ওইখানে যাও, ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো। বই Okay. পাইছিলাম। Yeah, I understand being afraid. ভয় পাওয়া বুঝতে পারো, বোঝা যায়। Like we don't know everything, আমরা কিন্তু সবকিছু জানি না। but it's okay to tell people, yeah, I'm not sure what your problem is, কিন্তু তুমি যদি একজনকে বলো যে আমি জানি না যে আপনার সমস্যাটা আসলে কি, but I'll do some massage that will at least feel good. কিন্তু আমি আপনাকে কিছু মালিশ করে দিই, হয়তো একটু ভালো লাগবে। We don't want them to think that we're professionals, আমরা চাই না তারা যেন এটা জানুক যে আমরা প্রফেশনাল, সবকিছু পারি। but we also don't want them to think that we're really afraid to do anything, কিন্তু আমরা এটাও চাই না যে তারা যেন এটা বা মনে করে যে আমরা কোনো কিছু করতে ভয় পাই। because then they'll get afraid too and it won't work. কারণ তারা যদি দেখে আমরা ভয় পাচ্ছি, তখন তারাও ভয় পাবে এবং তারপরে এটা কাজ হবে না। Just act confident in the little bit that you know you can do. আর তুমি যতটুকু জানো সেইটুকুর উপরে তোমাদের যেন কনফিডেন্ট থাকে। And yeah, so you know that you can touch them gently. তুমি জানো যে তোমরা তাদেরকে আস্তে করে ধরতে পারো। And if they let you do more, then you know that you can do that safely. আর যখন তুমি দেখতেছো যে তারা তোমাকে আরেকটু করার পারমিশন দিচ্ছে, তখন তুমি আরেকটু জোর দিবে। এদিকে দিব নাকি এদিকে দিব? দুই দিকেই দিতে পারো। দুই দিকে দিব। দুই দিকে দিতে পারো, তারপরে এইভাবে দিতে পারো। Now, Monday we're going to learn lymphatic drainage massage. লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ ম্যাসাজ আগামী সপ্তাহে আমরা লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ ম্যাসাজ শিখব। That will help people who have like edema, like I think they call it here like pani fuli mane. ও ফুলে যাও, এটা তো ফুলে গেছে। But like some people, especially their legs, they'll often just have really swollen legs. It's not because it's just like people say it's pani, but it's actually lymph. হ্যাঁ। আর এরপরে সপ্তাহে আমরা যে ম্যাসাজটা শিখবো সেটা হচ্ছে ওই যে অনেকে আছে না পানি পড়ে গেছে, তারপরে ফুলে গেছে পা, ওটাকে বলে পানি পড়া, কিন্তু আসলে ওটাকে বলা হয় লিম্ফ। আমরা ওটার ম্যাসাজটা শিখবো যেন এটা সাহায্য করে। Okay, now the rest of class I'm going to have you practice. আর
ক্লাসের বাকি সময়টা আমি চাই যে তোমরা প্র্যাকটিস করো, But first, I'm going to give you your homework. কিন্তু তার আগে আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দেবো। This whole weekend we will have, it will be quite a bit of homework এই সপ্তাহে তোমাদের বাড়ির কাজটা একটু বেশি হবে, because I want you to make sure that you really know how to do a massage with confidence. কারণ আমি চাই, এটা শিওর হতে চাই যে তোমরা মাসাজটা কনফিডেন্সের সাথে করতে পারো। So you're going to need to do 2 massages. তাই তোমাদের 2টা মাসাজ করতে হবে। One of those massages I'm actually going to give you. তার ওই মাসাজগুলোর ভিতরে একটা মাসাজ হচ্ছে যেটা আমি তোমাদেরকে দিব। Boys, I'll have Nathan give you one. ছেলেদের জন্য নাথুন তোমাদেরকে করে দিবে। I want you to all have the chance to know what a full massage feels like. আমি চাই যে তোমরা এটা জানো বা বুঝো যে পুরো মাসাজ করলে কেমন লাগে। I know I've done little bits different times, but I want to do like a full massage for all of you. আমি জানি যে আমি তোমাদের জন্য অল্প অল্প করে দিয়েছি সবার জন্য, কিন্তু আমি তোমাদের সবাইকে ফুল মাসাজ দিতে চাই। So I'll give you a massage, আমি তোমাদেরকে একটা মাসাজ করব একবার, then I want you to do the same thing for one of the other ones. এবং Someone আমি else. চাই যে তোমরা সেই একই জিনিসটা আরেকজনের জন্য করো তোমাদের ভিতরে। That's it. So this is going to require some time. তাই এটা করতে একটু সময় লাগবে। For both of you, for one of you, it should take about an hour and a half. একজনের জন্য করতে প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো সময় লাগে। Like, I will give you for about 45 minutes, যে আমি তোমাকে দিব 45 মিনিট ধরে মাসাজ, and you'll need to do about the same for someone else. আর তোমাদের সেই একই রকম মাসাজ করতে হবে আরেকজনের জন্য 45 মিনিট। So I have a small calendar here. আমার কাছে একটা ক্যালেন্ডার আছে এখানে। I'm going to use this. I think Nathan did something similar where he puts the homeworks that are due. আমার মনে হয় নেথন সে একই রকম করেছিল যেখানে সে হোমওয়ার্কগুলো লিখে রাখে। I'm going to write your homeworks on here also so that you can refer to it when you don't remember what's due. Or so that you can remember which things are due, like when there's a quiz, when there's a homework due, you can see it. আর আমি এটা করতেছি যেন তোমরা জানতে পারো যে তোমাদের হোমওয়ার্ক বা কোনো বাড়ির কাজ বাকি আছে কিনা বা কখন জমা দিতে হবে। But I also want you to write on here what time you're going to give your massages. আর আমি চাই তোমরা এখানে লিখে রাখো যে কোন সময়টায় তোমরা এই মাসাজটা দিবে। Take a say. So you should all have scheduled on here. You can ask me when I can give you one, and then you ask someone else when you can give them one, and then you write it all on here. তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবা যে আমি তোমাদেরকে কখন দিতে পারবো, তোমরা তারপরে আরেকজনে জিজ্ঞাসা করতে পারবা যে তারা কখন তোমাকে সময় দিতে পারবে, সেই হিসাবে জিজ্ঞাসা করে তোমরা এখানে লিখে রাখতে পারো। Take a say. Any questions about that? কোনো প্রশ্ন নিয়ে? So you can practice then for the rest of class. এখন তোমরা ক্লাসের বাকি সময়টা প্র্যাকটিস করতে Let's পারো। practice the things you just learned today. আর কয় মিনিট আজকে আছে যা শিখলা সেটা তোমরা প্র্যাকটিস করো। সময় আর কয় মিনিট আছে? Around 2 minutes. 5 Let's pray right now so that you guys can just finish in your own time. প্রার্থনা করি তারপরে তোমরা তোমাদের সময় শেষ করো। Our Father in heaven, আমাদের সর্বশেষ পিতা, thank you for the opportunity to use simple treatments. আমাদের সহজ ট্রিটমেন্ট দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। Please teach us to use massage well. আমাদেরকে শিক্ষা দাও যেন আমরা মাসাজ ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি। We pray this in Jesus' name. আমি প্রার্থনা বিষ্ণু চাই। Amen.